நான் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணுங்கிறதுக்கே எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் ஐ எண்டட் அப் இன்டு Zoology. ஓகே, ஏதாவது ஒரு கிளினிக்கல் பேக்ரவுண்டு தான் நான் மாஸ்டர்ஸில் பண்ணுவேங்கிற மாதிரி ஒரு டிசிஷனில் தான் என்ட்ரே பண்ணேன். ஏன்னா என்னோட கோர்ஸ் நேமுமே வந்து dietetics and advanced nutrition அந்த மாதிரி தான் என்னோட கோர்ஸ் நேம். ஸ்டெல்லாவில் படிக்கும் போதே வந்து மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி மாதிரியான ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் தான் போகணுன்றது டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா, இல்லை தேர்ட் இயர் படிக்கும் போது தான் யூ காட் டு நோ அபவுட் திஸ் யூனிவர்சிட்டி? மாஹி இஸ் லைக் அ வெரி ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன். அதில் வந்து நிறைய வந்து good alumnis, everything is there. Yeah. And the first job that you have got is Apollo-la வந்து dietitian internship. What was your first salary, Ponna? So and from there, like, how did this transition happen from India to UK? You should get into this clinical related courses. As a dietitian, உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது targets மாதிரி இருக்கும்? Difference between working in UK and working in India. If someone with 2 years of work experience in India in clinical dietitian who wants to come to UK, is that possible? Like, so nutrition and dietitian, it's almost similar. A dietitian can do a nutritionist job, but a nutritionist cannot get into a dietitian. இது வந்து கொஞ்சம் டிமாண்டிங்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லாருமே ரொம்ப வல்னரபிளாக தான் இருப்பாங்க பேஷண்ட்ஸு. I think it's going to help a lot of science students நான் நினைக்கிறேன். பட் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் த செஷன் பிகாஸ் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நான் யார்கிட்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில்லை வாட் ஐ ஹேவ் பீன் த்ரூ, லைக் என்ன மாதிரி நம்ம ஜேர்னி இருந்துச்சுன்னு. Ever wondered someone studying zoology and becoming a dietitian in NHS UK? Here we have Ponna. Thank you so much, Ponna, for joining One Lakh Careers with Ram. நான் இது வரைக்கும் கேள்வியப்பட்டதில்ல someone studying zoology first thing. Okay. And then becoming a clinical dietitian later on. And that too not in India, in UK. Okay. So in the journey வந்து something like ஒரு roller coaster மாதிரி தான். I was telling you last time also. To start with, could you elaborate us your childhood, your schooling, and அந்த டிசிஷன் இருக்கும்ல, நான் zoology எடுக்க போறேன் அப்படின்ற டிசிஷன், அது வரைக்கும்? But first of all, thank you so much. Like, this is a really good opportunity, like an interesting opportunity actually. So to share about my career path, everything. So இது யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா, I'll be really happy for that. So yes, to start with, நான் வந்து ஸ்கூலிங் எல்லாமே நான் வந்து கேரளாவில் தான் பண்ணேன். ஸோ இன் கோட்டயம். ஸோ அந்த 11th 12th நான் வந்து biology background தான், in the hope that I should join into medicine because that was my ambition actually, medicine குள்ள போகணும்னு. But unfortunately I couldn't clear the entrance exams in the first go, and also I tried for another 1 year. So அதுக்கே 1 year dedicate பண்ணேன். ஸோ எந்த கோர்சஸ்மே நான் ஜாயின் பண்ணல. ஸோ it was fully entrance preparation, and then even after that I couldn't clear it. I couldn't get a good score to get into a good college, medical college. So அப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்துச்சு, like I was really blank. So because all this while I was just focused into medicine இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ அது கிடைக்கல. அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணுங்கிறதுக்கே எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் ஐ எண்டட் அப் இன்டு Zoology. ஓகே, ஸோ ஒரு பேசிக் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்குள்ள போயிட்டு தென் மேபி ஐ கேன் கோ இன் டு சம்திங் எல்ஸ், ஆர் எகெயின் அந்த 3 years அண்டர் கிராஜுவேஷன் டைம்ல கூட திருப்பியும் என்ட்ரன்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன்ல தான் நான் Zoology ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ ஐ டிட் Zoology and biotechnology from Stella Maris College in Chennai. ஸோ அந்த 3 years அந்த ஜேர்னி போயிட்டு இருக்கும்போது தான் ஓகே, instead of going into medicine, maybe I can go into something similar, like ஒரு clinical touch-ஓடியே ஏதாவது போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி I was searching. Like எனக்கு சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து 12th முடிச்ச அந்த டைமில் எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை வேற என்ன கோர்சஸ் இருக்கு கிளினிக்கல் இதுலன்னு. பட் ஆஃப்டர் Zoology அண்டர் கிராஜுவேஷன் I had more opportunities, like physiotherapy இருந்துச்சு, speech and language therapist courses இருந்துச்சு, and dietitian. But one downfall for me was speech and language therapy, physiotherapy எல்லாருக்குமே under graduation also should have been in the same related background. But dietitianக்கு தான் okay, any science background can go into a dietitian like course for masters. ஸோ அந்த ஒரு லீனியன்சி இருந்தனால தான் நான் வந்து
கிளினிக்கல் டயட்டீஷியன் அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ்குள்ள போனேன். நீங்க டாக்டர் ஆகணும் ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் ரிலேட்டட் ஒர்க்ல இருக்கணும்னா when did you decide? லைக் அந்த ஆம்பிஷன் உங்களுக்கு எப்போ வந்தது? ஸ்கூல்ல வந்ததா இல்ல ஃபேமிலில இருந்து வந்ததா? ஐ திங்க் மேபி போத், பிகாஸ் என்னோட பெரியப்பா வந்து சர்ஜன். ஸோ அவங்க Okay. வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் கிளினிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் வந்து ஸோ சைல்ட்ஹுட்ல இருந்தே பெரியப்பாவை பார்த்தனாலே என்னன்னு தெரில, எனக்கும் அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். ஸ்டடீஸ்லையுமே ஐ வாஸ் மோர் இன்க்ளைன் டு பயாலஜி. எனக்கு வந்து சுவாலஜி, ஹியூமன் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி தான் பிடிக்கும். ஐ எம் நாட் அ மேத்தமேட்டிக்ஸ் பர்சன். ஸோ மேபி a mix of both. So that pushed me into that decision. Yeah. இப்போ நீங்க வந்து you took 1 year break 12th முடிச்சதுக்கு ஆமா for preparing entrance, ஆமா and unfortunately அந்த செகண்ட் இயருமே வந்து you didn't clear it, ஆமா and you decided to take some UG but ஆமா science related ஆமா UG, ஆமா out of which கேரளால இருந்து ஏன் ஸ்டெல்லா வரணும்னு தோணுச்சு? and டூ yeah. ரீசன்ஸ் ஃபார் தட். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சிட்டி எக்ஸ்போஷர் வேணும்னு இருந்துச்சு. அண்ட் மை சிஸ்டர் லைக் அவங்க கூட சென்னையில தான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஸோ ஐ தாட் பெட்டர் வந்து நம்ம வந்து சென்னைக்குள்ள போகலாம். அண்ட் ஆல்சோ மை ரூட்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. என்னோட Okay. மோஸ்ட் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே தமிழ்நாடுல இருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் அந்த ஒரு டிசிஷன். நத்திங் மோர் தேன் தட். ஆமா, ஏன்னா Okay. சுவாலஜி கோர்சஸ் எல்லா காலேஜஸ்லயுமே இருக்கும், எல்லா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ்லயுமே இருக்கும். பட் ஜஸ்ட் தட் ஐ வாண்டட் டு கோ டு அ சிட்டி கைண்ட் ஆஃப் திங், அவ்வளவுதான். ஸ்டெல்லா லைஃப் எப்படி இருந்தது? ஏன்னா நான் சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து மூவிஸ்ல ஸ்டெல்லா சம்திங் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு காலேஜ் இல்லையா? ஆமா ஆமா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யூ ஆர் என்டரிங் இன்டு ஸ்டெல்லா ஃப்ரம் கோட்டயம் மாதிரியான ஒரு டவுன்ல இருந்து, ஆமா ஆமா வாட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் யூ காட் அங்க? லைக் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. லைக் என்னன்னு சொல்றது, மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் எனக்கு நல்ல ஒரு சர்க்கிள் அமைஞ்சிச்சு. அண்ட் ஐ ஹேட் மோர் எக்ஸ்போஷர் வித் அதர் காலேஜஸ் ஆஸ் வெல். லைக் கல்ச்சர்ஸ்க்கு போவோம், லைக் அந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இது நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் எவே ஃப்ரம் மை ஹோம், லைக் ஹாஸ்டல்ல இருந்தனால அந்த ஒரு குட் கைண்ட் ஆஃப் மெமரிஸ். ஸோ இட் வாஸ் லைக் a kind of a bit different from my town and the city life. So and studies wise also it was really good. Autonomous college nala vandu it was really nice with all the lectures, professors ellarume romba friendly ah irundanga, and exam type also was okay. So I quite liked the college. Yeah. அண்ட் மறுபடியும் கிளினிக்கல் போகணும்னு சொல்லிட்டு when did you decide? தேர்ட் இயரா இல்ல அது எனக்கு ஸ்டார்ட்லயே எனக்கு அதுதான் டிசிஷனா இருந்துச்சு. ஓகே, ஐ வாஸ் நாட் மென்ட் டு கோ இன்டு சுவாலஜி ஃபார் மாஸ்டர்ஸ் ஆஸ் வெல். அது என்னோட இன்டென்ஷனா இல்ல. ஸோ ஏதாவது ஒரு கிளினிக்கல் பேக்ரவுண்ட் தான் நான் மாஸ்டர்ஸ்ல பண்ணுவேங்கிற மாதிரி ஒரு டிசிஷன்ல தான் என்ட்ரே பண்ணேன். பட் வந்து கிளினிக்கல் டயட்டீஷியன் நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டட் கோர்ஸுங்கிறது அப்புறமா மேபி டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் மை அண்டர் கிராஜுவேஷன் டிசைட் பண்ணேன். ஏன்னா பிகாஸ் ஐ டோல்ட் ஃபிசியோக்குள்ள போகணுன்னாலும் எனக்கு அண்டர் கிராஜுவேஷன் எகேன் நான் ஃபிசியோவில் பண்ணியிருந்துருக்கணும், இல்லை ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் தெரபிஸ்ட்னாலும் நான் அண்டர் கிராஜுவேஷன் எகேன் அதில் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ஐ டென்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் another 3 years doing a under graduation. So rather than going into a master's, ஸோ அதனால தான் நான் வந்து நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டடாக போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பிகாஸ் தட் ஆல்சோ வில் கிவ் மீ சம் கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர் which I really wanted. கரெக்ட். So அண்ட் யூ சூஸ் மாஹே இன் யோர் ஸ்டெல்லால படிக்கும் போதே வந்து மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி மாதிரியான ஒரு யூனிவர்சிட்டியில தான் போகணுன்றது டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல தேர்ட் இயர் படிக்கும் போது தான் யூ காட் டு நோ அபவுட் திஸ் யூனிவர்சிட்டி? ஆமா, when did you ஜஸ்ட் get ரேண்டம் சர்ச்சிங்ல தான் எனக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டி பத்தி எல்லாமே. இட் வாஸ் நாட் மை கைண்ட் ஆஃப் ஆம்பிஷன் அண்ட் ஆல் டு கோ இன்டு மாஹே. ஸோ இட் வாஸ் Okay. லைக் எல்லா இதுலயுமே சர்ச் பண்ணி அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்து போய் அப்ளை பண்ணி கிடைச்சது தான். நான் வந்து அமிர்தால கூட அப்ளை பண்ணியிருந்தேன், எர்ணாகுளம். ஸோ Okay. ஸோ இட் வாஸ் லைக் தட், ஜஸ்ட் ரேண்டம், அவ்வளோதான். பிகாஸ் லைக் அலுமினை ஸ்டோரிஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். சத்யா நல்லா படிச்சிருக்காரு. ஸோ மைக்ரோசாஃப்டோட சிஇஓ. ஓகே ஓகே ஆமா, அங்க ஆல் பிக் டீம்ஸ். ஆமா ஸோ ஐ தாட் லைக் ஓகே அது பிகாஸ் நீங்க படிச்சீங்கன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ கான் அண்ட் சர்ச் அபவுட் யூனிவர்சிட்டி. மாஹே இஸ் லைக் a very reputed institution. அதுல வந்து நிறைய வந்து குட் அலுமினிஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். யா, மணிப்பால்ல வந்து இட் வாஸ் a 2 years course again. பட் அது இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா, எனக்கு வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் டைப் இருக்கிற ஒரு காலேஜ் தான் வேணும்னு நான் டிசைட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஓகே.
பிகாஸ் எத்திராஜ்ல கூட நமக்கு வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இருக்கு ஃபார் கிளினிக்கல் டயட்டிஷியன். ஐ திங்க் எத்திராஜா பிஎஸ்சி சம்திங் ஏதோ ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் எனக்கு வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் டைப் இருந்துச்சுன்னா மோர் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிசைட் பண்ணி தான் மணிப்பால் ஐ சோஸ். ஓகே. எகெயின் இந்த டவுட் நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாலும் நீங்க வந்து மற்ற கோர்சஸ் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டு யூ சோஸ் திஸ் டயட்டிஷியன் இல்லையா? படிக்கும் போதும் இந்த நியூட்ரிஷனுக்கும் டயட்டிஷியனுக்கும் வேற வேற கோர்சஸ் இருந்ததா, இல்ல அது ரெண்டும் பேரலா போகுமா? இல்ல ஆல்மோஸ்ட் லைக் பேரலா தான் போகும். ஏன்னா என்னோட கோர்ஸ் நேமுமே வந்து dietetics and advanced nutrition அந்த மாதிரி தான் என்னோட கோர்ஸ் நேமே. ஸோ இட்ஸ் லைக் மிக்ஸ்ட் அப். நம்ம வந்து ஸோ நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிஷியன் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். The kind of the place of work will be different. So dietitian will be more focused on a clinical setting, whereas nutritionist will be more like a lifestyle coach or well-being coach அந்த மாதிரி. So that's the basic difference. But Okay. it'll be more similar, but difference in the place of work that you do, that you work, and the kind of work you do. Because dietitian maybe you will be treating a specific medical condition, but inga rather it will be like a generalized nutritional advice or a lifestyle advice, well-being kaga ulladu. So that's the difference here. Maybe nutrition can prescribe meal for general ஒரு ஜிம்முக்கு போனா இருக்கிற ஒரு நியூட்ரிஷன் வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் இல்ல வந்து ஒரு வெல்பீயிங் கோச், லைஃப் ஸ்டைல் கோச், அதெல்லாம் வந்து நியூட்ரிஷனிஸ்ட் கேன் டூ. For example, like a dietitian can do a nutritionist job, but a nutritionist cannot get into a dietitian unless they have like a proper licensing and registrations. அவ்வளவுதான். பட் இந்தியால அது இல்ல இப்போதைக்கு. இட் வாஸ் தேர். ஆர்டின்னு ஒரு எக்ஸாம் இருந்துச்சு முன்னாடி, ரெஜிஸ்டர்ட் டயட்டிஷியன். இட் வாஸ் கண்டக்டட் பை இந்தியன் டயட்டடிக் அசோசியேஷன் இருந்துச்சு. பட் இப்போ அதை வந்து கரண்ட்லி தே ஆர் நாட் doing the exams anymore. I think they are implementing something else. Like on the Indian Dietetic Association la irundha it is going to somewhere else. Like I think it's National Allied Health Professional Council. அந்த மாதிரி ஒரு, so they are going to take it up. So அவங்க அந்த registration அதெல்லாம் it's still being implemented. So that's the difference. Now into this PG. Okay. So in this PG you got clinical exposure tie-up இருந்தது, and the exposure would have been like different compared to Stella. ஆமா, டெஃபினெட்லி. பிகாஸ் ஸ்டெல்லால வந்து மோஸ்ட்லி லைக் நமக்கு வந்து பேசிக் சயின்ஸ் தான். இது வந்து எனக்கு வந்து நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போவேன், வார்ட் ரவுண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அதுல இருந்து நிறைய எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெடிக்கலி என்னெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குன்னு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு. ஸோ தட் வாஸ் ரியலி வண்டர்ஃபுல், விச் வாஸ் really what I wanted. So childhoodல இருந்தே எனக்கு அதுதான் வேணும்னு இருந்துச்சு. லைக் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுதான் இருந்துச்சு. So that I achieved only in my post graduation. ஆமா. So ஆக்சுவலி நீங்க ட்ரீம் பண்ணது வந்து ஒரு கிளினிக்கல் ரிலேட்டட் ஜாப்ல, கிளினிக்கல் ரிலேட்டட் ஸ்டடீஸ்ல போனோம்ட்டு, அண்ட் அது வந்து மணிப்பால்ல தான் யூ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்பீரியன்சிங் இட் இல்ல? Yeah, to be honest, yes. ஆமா. Correct. And especially the struggle that you had in your 12th and the 1 year struggle எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த இது வந்து it was something like you were kind of would have enjoyed. டெஃபினெட்லி. லைக் எனக்கு வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. பிகாஸ் சயின்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும். Zoology நான் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோட தான் படித்தேன். பட் ஸ்டில் திஸ் வாஸ் மோர் இன்ட்டு எனக்கு வந்து அந்த சப்ஜெக்டை விட ஐ வில் பி கோயிங் அண்ட் ரிசர்ச்சிங் மோர், ஐ வில் பி லேர்னிங் மோர், அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ இட் வாஸ் ரியலி அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ தேர். ஆமா. Who should get into this clinical related courses, Ponna? பேசிக்லி இப்போ உங்களுக்கு வந்து இஃப் யூ ஆர் அ மேத்தமேட்டிக்ஸ் பர்சன், இல்லை உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மேபி யூ கேன் கோ இன் டு என்ஜினியரிங் ஆர் அதர் ரிலேட்டட் திங்ஸ். பட் இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காகவே உங்களுக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஹியூமன் பாடியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, இல்லை ஹியூமன் சயின்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அண்ட் யூஆர் ஓகே வித் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஒரு சர்வீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துச்சு. பிகாஸ் இது வந்து கொஞ்சம் டிமாண்டிங்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லாருமே ரொம்ப வல்னரபிளாக தான் இருப்பாங்க பேஷண்ட்ஸு. ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு நம்மளோட லோடு இருக்கும். ஸோ பட் ஸ்டில் வி ஹாவ் டு பி எம்பத்தட்டிக் டுவர்ட்ஸ் தெம். ஸோ ஒரு சர்வீஸ் ரிலேட்டட் மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி பெட்டர், ஐ திங்க், டு கெட் இன் டு அ கிளினிக்கல் ரிலேட்டட் ஜாப். ஆமாம்.
So more than science interest, நம்ம வந்து it's a demanding job and you need to be ready to do it at ஆமா. any time. Yeah, that's the most important thing. ஆமா. Okay. Okay, you're coming out of PG again, going back to your career. ஆமா. And the first job that you have got is Apollo-ல வந்து dietitian So internship இல்லையா, if I'm ஆமா, not wrong. because the 2 years course it comes with the 6 months internship. So that we can choose. நம்ம எங்க வேணாலுமே பண்ணிக்கலாம். So again எனக்கு வந்து சென்னை எனக்கு வந்து பிடிச்சதுனால so I was searching for hospitals in Chennai. அப்படி நான் அப்ளை பண்ணி எனக்கு கிடைச்சதுதான். பட் that was during COVID times. So நான் 2020ல தான் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணேன் ஸ்டார்டிங்ல. ஸோ அப்போலோல ஐ luckily got into அப்போலோ இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ அது வந்து 6 months இன்டர்ன்ஷிப். தட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ரொட்டேஷன். ஸோ நான் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸுமே ஒர்க் பண்ணேன். வானகரம் அண்ட் தென் cardiac hospitals, then oncology hospital in Tenampet, அந்த மெயின் கிரீம்ஸ் ரோட் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே இருந்துச்சு. அண்ட் ஆஃப்டர் த இன்டர்ன்ஷிப் இங்கே திருப்பி வந்து எக்ஸாம்ஸ் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு there was a vacancy over there in Apollo. So I luckily got into that. So that was actually a smooth transition. So internship முடிச்ச டைம்லேயே எனக்கு இங்கே ஒரு வேகன்சி வந்தனால it was a gradual smooth transition for me. ஆமா. Okay. Was there any difference between you working as an intern and then joining there itself? Like roles-ல ஏதாவது changes இருந்ததா? ரோல்ஸ் என்னன்னா இன்டர்ன்ஷிப் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் மோர் லைக் அ ஷேடோயிங் திங். நம்ம எதுவும் தனியா போய் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இட் வில் பி மோர் வில் பி அக்கம்பனிங் வித் த சீனியர் dietitians. பட் only after I started doing the actual job, I started doing independently. That's the only difference. But the workflow was okay. This like more Okay. similar. But it's just that Okay. you will not be doing it independently when you were an intern. But after getting into the actual job, you will do it more independently. That's all. Can you take us through your day-to-day, like morningல இருந்து evening வரைக்கும், what you will be doing, what kind of patients you will be meeting, what kind of doubts patients will ask a dietitian in the hospitals அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் வந்து ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ இன் தேனாம்பேட். ஸோ இட் வாஸ் மோர் ஆங்காலஜி பேஷண்ட்ஸ். எய்தர் கீமோதெரப்பிக்கு வர்றவங்க, ரேடியோதெரப்பி வர்றவங்க, அண்ட் ஆஃப்டர் சர்ஜரி வர்றவங்க பேஷண்ட்ஸும் நிறைய இருப்பாங்க. ஸோ கீமோதெரப்பி பேஷண்ட்ஸ் இஸ் லைக் மோர் லைக் அ டே பேஷண்ட் மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அவங்க மார்னிங் வருவாங்க, வில் கெட் அட்மிட்டட் அண்ட் வில் ஆஃப்டர் த கீமோ செஷன்ஸ் தே வில் கெட் டிஸ்சார்ஜ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலைஸ்டான ஒரு அட்வைஸ் தான் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ வாட் யூ கேன் டூ, பிகாஸ் கீமோ பேஷண்ட்ஸ் வில் பி இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்ட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ they are more prone to get infections and other related diseases. So அதுலேருந்து நம்ம என்ன மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம், ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஜென்ரலைஸ்ட் அட்வைஸாக இருக்கும். பட் இட் வில் பி மோர் இன்டென்ஸ் வென் கம்மிங் டு பேஷண்ட்ஸ் போஸ்ட் சர்ஜரி அண்ட் ஆஃப்டர் சர்ஜரி. அந்த டைமில் தான் மேபி இஃப் இட்ஸ் ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர் அந்த ஒரு பார்ட் அவங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இட் வில் பி லைக் த்ரூ டியூப் ஃபீடிங். அந்த டைம்ல ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் ஆஃப் கேல்குலேஷன்ஸ், ஹவு மச் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டீன் ஹேஸ் டு கோ, ஹவு மச் கேலரிஸ் ஹேஸ் டு கோ, அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ஸ்டப்ஸ் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஃபார் that. You have targets also, like you worked in a corporate in a way. Like, though from our lens it's a hospital, but from outer lens it's a corporate hospital. As a dietitian உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டார்கெட்ஸ் மாதிரி இருக்குமா? Like how many patients? 50 patients you need to meet. No. So எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா I had designated wards. ஸோ அந்த ஒரு இப்போ மேபி வார்ட் 2 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து கீமோ பேஷண்ட்ஸ் வரலாம், மேபி அதில் வந்து ஆஃப்டர் சர்ஜரி வர்ற பேஷண்ட்ஸ் இருக்கலாம், சர்ஜரிக்கு முன்னாடி போகிற பேஷண்ட்ஸ் இருக்கலாம். தட்ஸ் ஆல் ஐ நீட் டு டூ. ஸோ சம்டைம்ஸ் இப்போ கிறிஸ்மஸ் டைமில் மேபி த பேஷண்ட் கேஸ் லோட் மைட் பி லோ, sometimes it will be more, so that doesn't matter. So it's just that I have to work with the patients that's on my ward. That's all. Targets அந்த மாதிரி இருக்கு. You can't complain about it also, right? So எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆமா, I have done OT, I need extra money, அதெல்லாம் எதுவும் no. Okay. So we have, like when I was in a company, இப்போ நான் 7th மேல work பண்ணனா they'll give me extra pay அந்த மாதிரி ஏதாவது. இல்ல அந்த மாதிரி இங்க கிடையாது. ஆமா, பிகாஸ் அது இந்த டயட்டிஷியனுக்குன்னு இல்லை, ஐ திங்க் எல்லா கிளினிக்கல் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸுமே அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூ வில் பி ஒர்க்கிங் ஓவர் டைம், பட் அதுக்கான பே இருக்குமான்னு எனக்கு வந்து ஐ டவுட், ஐ டோன்ட் நோ.
Yeah. What was your first salary, Ponna, So as a dietitian? yeah, it was around 2 lakhs per annum, I think. So Hmm. per month எனக்கு வந்து after tax, after reductions and things, I'll get only 15, I think 15,000 அவ்வளவுதான் இருந்துச்சு. So I started as a fresher. So இப்போ வந்து நான் கிளினிக்கல் டயட்டிஷியன் ஆகிறேன் அப்படின்னா as a fresher I'll start with 15,000 in my account every month அப்படின்னா what is the growth looks like? Probably maybe 50,000 plus or minus that. அதுவுமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா சீனியரா போய் நம்ம வந்து டீம் லீட் அந்த மாதிரி ஆகும்போது தான் இருக்கும். பட் திஸ் வாஸ் த கேஸ் லைக் 4 years பேக். நான் வந்து அந்த 2021 அந்த டைம்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ திங்ஸ் மைட் ஹேவ் சேஞ்ச் நவ். ஸோ that's the situation there. Like, so it's probably 50-60. You can expect, And I think. after how many years I can become a team lead? So now work பண்ணிட்டு இருக்கும்போது there was another senior dietitian. So she had like 4-5 years experience, but still she was getting like 35-40, something like that. Okay. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. So it's kind of like that. Is there any clinical dietitians working with the doctors? It's like will go smooth is what you're saying. They have more deciding authority சொல்லலாம். That can be a better word, I think. So அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் they will be more responsible for the patients, actually their patients, and consultants again அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. But still I feel like நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் overshadowed-ஆ இருக்கும், like from doctor's side. Yeah. So it will be like we'll be supporting them, we'll be more in a supporting role there. But இங்க நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது I have more independence, like I can decide what I can do. So if anything related to nutrition அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி போகணும் அப்படின்னா it will be me who decides about for the patient. So it will not be the doctors who will be deciding that. So they will be just referring to us. From Apollo you worked for 2 years and then you got a chance to go to UK, yeah? Apollo like 1 year and then another small clinic la na or 1 year. So India la எனக்கு வந்து 2 years of work experience. ஆமா. Okay. And from there, like, how did this transition happen from India to UK, and the procedure? Like, what are the different things that were happening during that time? Yeah. So the basic thing to get into UK is a registration, HCPC registration சொல்லுவாங்க, Healthcare Professionals Council. அந்த licensing நம்ம எடுக்கணும். So அது வந்து it's a very tedious process. Like ரொம்பவே எனக்கு டைம் எடுக்கும். எனக்கு I took almost 1 year to get registered. So first நம்ம வந்து documentation எல்லாமே பண்ணணும், and we need to clear the language test as well. So IELTS clear பண்ணணும். And then after that they had like an assessment for me, like an interview kind of இது இருந்துச்சு. So it took a lot of time, and also it will be bit expensive because you have to pay for the registration, and every 2 years you have to renew it, and again you have to pay for that. Every year you need to pay this. Every 2 years. Every 2 years you need to pay. Yeah. Okay. When you say you interview, the interview is more related to your profession, right? Yeah. Clinical-ஆ தான் இருந்திருக்கும். ஆமா. ஆமா. Okay. But in the UK வந்து how did you decide that okay I'm going to UK? So yeah, என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இங்க இருந்தாங்க. So that was the main intention. So அதனால I had to join him here in UK because visa constraints. So I was looking for opportunities that gives a job with visa. So அந்த மாதிரி தான் I started this journey. Yeah. If someone with 2 years of work experience in India in clinical dietitian who wants to come to UK, is that possible? Like ஏதாவது without reference அவங்க வந்து இந்த 1 year வெயிட் பண்ணி HCPC certificate வாங்கி, and then do you think they can get into this job? Yes, definitely. I came through that exact pathway. So it's just full independently I came. So it is possible, yes.
ஈவன் ஜஸ்ட் நீங்கள் கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு கூட உங்களால் வர முடியும் வித்தவுட் அ கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர், வித்தவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யூ கேன் ட்ரை, யூ கேன், தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. Okay. Okay. From India, we can do some of the registrations and then get into the process. Or should I come to UK and then? No. You can do it from India. You can do the registration from India. நானுமே வந்து ஜாப் கிடைச்சதுனால தான் என்னால் யூகேக்குள்ளே வர முடிஞ்சிச்சு. ஸோ எல்லாமே அங்கே முடிச்சுட்டு தான் நான் வந்து ஜாப் கிடைச்சி தான் யூகே வந்தேன். Okay. So yeah, you can do now that. let's compare Ponna. Okay. Again, controversial. Okay. You worked in India as a clinical dietitian, and after getting this certificate, you started working with NHS. NHS is something like government hospitals of UK. ஆமா. Yeah. Okay. So, இப்போ இந்த HCPC முடிச்ச உடனே you got a job or you like maybe 2-3 months. Oh, within 2-3 months you got a job. I got a job. Yeah. Okay. You still feel like there are job vacancy in because NHS is short staffed, so there are vacancies. So sponsorship namakku venum, so they have to provide us the visa. So if you are trying from India or something, so and so adu nama vandu kandupidichu edukradhukku konjam maybe most of the NHS boards might sponsor, but again அந்த budgeting எல்லாமே பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து அந்த வேகன்சி. if they are hiring international candidates, it will be probably specified somewhere in the job advert that they are providing sponsorships. So அதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி ட்ரை பண்ணணும். Okay. So again, to make it more clear, if NHS should give sponsorship to the candidates who they are hiring from outside the UK. Yeah. If India இருந்து ஒருத்தங்க அப்ளை பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் NHS தரணும் for the visa related thing. Yes. Most of the NHS boards might give. ஸோ அது வந்து எனக்கு அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு அந்த டைமில். எனக்கு வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஜாப்ஸ் தேடுறதுக்கு. Still, if you already have a UK visa, then it's completely fine. You will easily get a job. Only just that you have to complete the licensing and you're good to go. So it's like that. Most of the audience that we are going to cater now, அவங்ககிட்ட யூகே விசா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் கிளினிக்கல் அந்த பிஜி முடிச்ச உடனே டயட்டிஷியன் கோர்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் கோர்ஸ் முடிச்ச உடனே ஐ கேன் ஸ்டார்ட் அப்ளைங் இன் யூகே அந்த ஹெச்சிபிசி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அண்ட் ஃபைண்ட் த ரைட் ஸ்பான்சர்ஷிப் பிளேஸ் ஃப்ரம் NHS, and if I get it, then I can go there and start working. Yeah. So இங்க வந்து டிஸ்டிங்க்டாக இருக்கும், லைக் band 5 band 6 அந்த மாதிரி. ஸோ மேபி இஃப் இட்ஸ் அ ஃப்ரெஷர் டு ஸ்டார்ட் வித், தென் band 5 roles would be good. And even I am now in a band 5 role, but when the band 6 band 6 is just like the seniority level. Band 5 is the initial thing. Okay. Band 6 is more specialized, advanced kind of இது. ஏன்னா இங்கே வந்து இன்னும் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருப்பாங்க. பீடியாட்ரிக் டயட்டிஷியன், GI dietitians, oncology dietitians, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருப்பாங்க. ஸோ தேட் யூ கேன் டூ இன் band 6. Bands 5, 6, 7 is like the dietitians thing, and then 8A, 8B இருக்கு. So that will be like more into leads, அந்த மாதிரி team leads, NHS leads அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. But band 4, band 3யும் இருக்கு, but that will be assistants. For that you don't have to get the registration. Okay. Yeah. Okay. So dietetic assistants இருந்துக்கலாம். Still, if I complete this and if I want to get into this band 3, band 4, I can still apply for it. You can, but that it will not be worth, because நீங்க வந்து you will be qualified, more qualified, and you don't have to go to band 3, band 4 jobs, which is just a general job. அது யார் வேணாலும் apply, just 12th முடிச்சவங்க கூட இங்க அது work பண்ணுவாங்க if you have a science background. So if you are more qualified, then I will say more go for band 5 or band 6. Okay. If band 5 go to the next bands, இப்போ அதுக்கு என்ன நீங்க பண்ணணும்? Like how long it will take for you to go to the other bands? So just வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாம நீங்க ப்ராசஸ்ல போகணும்னா it's like 5 to 6 years, like internal promotions வச்ச போலாம். But if there is a vacancy, if you can apply for band 6, then maybe in a year you can jump.
year or two you can jump into it. Oh, it depends on the vacancy, and then again to attain that, I need to write some interviews and exams. எக்ஸாம்ஸ் இருக்காது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எனி ஜாப் இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் எப்படி இது பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ அவ்வளோதான். Okay, okay, nice, and all the best. So Thank you so much for that. yeah, so let's now I'm curious. Okay, ஒரு சைடில் வந்து in India you worked as a clinical dietitian for 2 years, and then it's been like ஒரு at least 2-3 years in UK. நீங்க அங்க போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு. Like 2 years now. 2 years. Exactly 2 years in UK and 2 years in India. What is the difference between working in UK and working in India? What's a work culture look like? Where do you weigh more? And what kind of differences that you're seeing in both? There are both pros and cons, right? ரெண்டு சைடுலயுமே pros and cons. Definitely. Like first thing that will come to my mind is work-life balance. இங்க வந்து here. Because if I start, it's just 7.5 hours of working hours. That's all. Even if there is more patients or anything, I'll be just shutting down. I'll be doing it only the next day. So that's the most important point that I would say. But and then the pay again, and எனக்கு வந்து இங்க வந்து அந்த kind of independence and the autonomy எனக்கு இங்க வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. So will be treated like the same. So even நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ் கிட்டயுமே நம்ம வந்து மோர் இதாட்டு பேசலாம். Consultants will be more approachable. So it's not like we cannot talk to the consultants or doctors there, but they are so busy in India because their caseload is more. இங்க வந்து caseload கம்மியா இருக்கும். So they're also okay to have a chat with us. இந்தியால எல்லாருமே ரொம்ப பிஸியா ஓடிட்டே இருப்பாங்க because of the demand. So that's the basic difference. And இந்தியாலையுமே I like the job because more நமக்கு லாங்குவேஜ் வந்து இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். நமக்கு வந்து இன்னும் வந்து we can get involved with the patient. லைக் அவங்க கூட இன்னுமே நம்ம வந்து க்ளோஸாக நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ you know what I mean. ஸோ இன்னுமே அவங்க வந்து மோர் எம்பத்தட்டிக்காக நம்ம அவங்கக்கிட்ட வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்கலாம். ஸோ that's what I miss here. என்னதான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து எம்பத்தைஸ் பண்ணி பேசினாலும் we are an outsider. So that closeness will be less here. But இந்தியாவில் எனக்கு அது ரொம்பவே பிடிக்கும். But as a profession, you're getting more autonomy in UK. Yeah, definitely. Yeah. Yes. You mentioned pay, right? What's like? I know that definitely I can compare UK's pay with here in India. The cost differences இருக்கும்ல. அப்படி பார்க்கும்போதும் you're still feeling that in UK the salary pay you're getting is more than in India அப்படின்ற மாதிரி இருக்கா? Yes, definitely. Definitely it's more from here. And comparatively, Scotland also will have more pay than England. Oh, okay. Yeah. So and the differences இருக்கு. Yeah, it's good in that way. Pay is really good. After 2 years, okay, working as a clinical dietitian, and you know you have your growth band 6, band 8, மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. And the difference is also very clear. Will you be coming back to India if given a chance? Like இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் நேச்சர்ல இருந்துட்டு like இப்போ நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது they are very clear. I have a friend in Australia who says like no, I can't come back because the work is completely different. You don't know, like you have to taste the best அப்படின்ற மாதிரி. இப்படி இருக்கும்போது what do you think? Like உங்களுக்கு என்ன தோணுது? Definitely, like professionally maybe I'll have to stick on to, like I would like to stick on to UK because as I said, it is more independent here, the work that you do. But maybe in the future, if I get a more senior role in India, like just வந்து நீங்க ஒரு லீடா இருக்கீங்க, இல்ல just that you need to handle your subordinates, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா maybe I will try. Because
I Yeah. could imagine. No, no, yeah, Yeah, yeah. because Mm, if இப்போ நான் போய் இப்போ வந்து நான் வார்ட்ஸ்ல நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் if I am going back to India. அது mm. இல்லாம ஓகே வார்ட் ரவுண்ட்ஸ் இல்ல கிளினிக்கல் ஸ்டப்ஸ் இல்ல only just administration and handling things, handling other junior dietitians அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா maybe I'll definitely try because I love India. So I definitely will try that. Okay. If not UK, what other countries you will suggest for clinical dietitians? Maybe Australia is a good option. அங்கேயுமே நிறைய வந்து ஹெல்த் கேர் வேகன்சிஸ் இருக்கு அண்ட் Okay. ஐ ஹாவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவர் இன் யூஎஸ் ஹூ ஆர் ப்ராக்டிசிங் தேர் பட் யூஎஸ் இஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் பிட் மோர் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி தேர் அண்ட் கிளியர் அன் எக்ஸாம் registration அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ பேசிக் திங் தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி அண்ட் தட் வில் பி மோர் லைக் மணி வைஸ் இட்ஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ அந்த ஒரு இது இருக்கு பட் I think it's good after once you clear all that hurdle, the pay will be good, the work culture will be good over there, and I think Canada is a good option again. Or maybe closer to India na maybe UAE countries, Dubai and the mari kuda nama try pannalam. But ellathukkume I think they will have different registration licensing processes. இப்போ பொண்ணா வந்து 12th இருக்காங்க. Now like Ponna is a clinical dietitian in UK. So என்ன advice நீங்க what kind of changes you will make? What kind of advice? So I'll appreciate myself that I had a clear ambition that like நான் மெடிசன் படிக்கணும் டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆம்பிஷன் இருந்தது I will definitely not regret about it, but I should have had backup plans. Like if not you're not getting into medicine, what will you do? What is your intention? What you have to what you're looking for? அந்த மாதிரி ஒரு பேக்கப் பிளான்ஸ் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கேன். அப்படி இருந்ததுன்னா நான் மேபி ஸ்வாலஜி போகாமல் அண்டர் கிராஜுவேஷன்லேயே இன்னும் வந்து கிளினிக்கலாக போயிருப்பேன். மேபி அண்டர் கிராஜுவேஷனும் ஆல்சோ ஐ வுட் ஹவ் டன் இன் நியூட்ரிஷன் ஆர் மேபி ஐ வுட் ஹவ் கான் இன் டு ஃபிசியோ ஆர் மேபி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு கிளாரிட்டி அந்த 12th இருந்திருந்தா இட் வுட் ஹேவ் பீன் மச் பெட்டர். I'm happy with the path that I have come across, so it's all good. Yeah. Thank you so much, Ponna. It was really nice conversing with you. I learned a lot. In fact, like it could be HCPC. நம்ம இந்தியால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமலும் யூகேல ஒர்க் இருக்கலாம் அப்படின்னு. Yeah. I think it's going to help a lot of science students நான் நினைக்கிறேன். Yeah. And maybe to add on, நமக்கு நிறைய வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் லைக் கவுன்சில் கூட பார்ட்டாக இருந்தாச்சுன்னா இட் வில் பி லைக் plus mark for you when you're registering for HCPC. Like Indian Dietetic Association கூட நம்ம வந்து மெம்பரா இருக்கலாம். And there is one more association called IAPN, Indian Association for Parental and Enteral Nutrition. So அதுல மெம்பரா இருந்தாலும் it's all like an add-on. It increases your CV or biodata. So அந்த மாதிரி நிறைய வந்து பாடிஸ் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் கெட் ரெஜிஸ்டர்ட். ஈவன் பிரிட்டிஷ் டயட்டிக் அசோசியேஷனில் கூட நம்ம வந்து யூ கேன் பி மெம்பர். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் இன் இந்தியா யூ கேன் பி அ மெம்பர் அண்ட் தட் ஆல் வில் ஆட் ஆன் அ பாயிண்ட் வென் யூ ஆர் ரெஜிஸ்டரிங் ஃபார் HCPC. ஜாயின் ஆகிறதுனால நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ ஹேவ் டு பே அண்ட் ஜாயின் திஸ் கவுன்சில். எஸ் யூ ஹேவ் டு. அண்ட் அவங்க வந்து நிறைய வந்து நம்ம சிபிடி கோர்சஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் என்ன சொல்லுவோம், கண்டினியூங் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் சிபிடி. ஸோ அந்த மாதிரி கோர்சஸ் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒர்க் ஷாப்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து யூ வில் கெட் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். யூ கேன் ஆமாம் சர்டிஃபிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் த மெயின் திங். Okay. For your professional growth, like to learn, it will be good if you're a member of these councils. Councils. Yeah. Definitely. Yes, Ponna. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for your time. I know like how hard it is to spend the weekend. But I really enjoyed the session because நான் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நான் யார்கிட்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில்லை வாட் ஐ ஹேவ் பீன் த்ரூ, லைக் என்ன மாதிரி நம்ம ஜேர்னி இருந்துச்சுன்னு. பட் இட் வாஸ் ரியலி as I said, if it's going to help someone, I'll be really happy. So yeah, and thank you so much for this opportunity, and you are doing really a great job. I really need to appreciate you. You're doing a very good job, like the initiatives that you're doing and the NGO part of thing. It's good, really good. And all the very best wishes for all your future journeys.